Okay. And thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And martideena qiimaha iyo qayaha badan leh soo dhawaada. And aadan kaga mahad celinayna waqtigiina. Runtii I really appreciate the time you have taken to join us. So this basically we will be talking about the COVID impact, especially economic impact on Somali community. We're looking especially Somali diaspora. We're looking also overall Somalis. Some people, we're asking, is it only focusing on Somali diaspora? But I said, exclusively not, but mainly it's going to be focusing on Somali diaspora. But we're also talking about, because I know like Hawala, especially, it has different ages, and so that kind of Somali is going to have also impact as well. And as we said in the marketay and email iska qof walba wax uu comfortable ku yahay luqad uu comfortable ku yahay ayuu ku hadli karaa. Anaga global Somali diaspora we represent Somali diaspora marka luqadaheenu waa badan yihiin. That's why we have to be flexible and we have to give people to speak the language iyaga ay comfortable ku yihiin. And sometimes I was just finished this morning and a show and Radio Ramadan in Leicester, and we were speaking in English. So one of our guests is, he said, he wants to speak in Somali. And so everyone marked wuxuu comfortable yahay ku hadlo. Qofkii Somali comfortable ku Somali sa ku hadlo, qofkii comfortable ku English ka, Danish. Well, I'm joking. I think English is the main language is Somali. These are two main languages. Inshallah, no. So I would like first to welcome Sado. Sado is. intaadan macni waxaan doonayaa inaan welcome ku wada hadalno si dadkana dhageysanayna confuse u qaadinin. I hope in Somaligeenaas uu noo noqdo bahalkii dadkii wixii oo dhan aan ku wada hadlayno inshallah. But we have to also keep in mind the audience keena xataa dad oo Soomaaliga fluent ku jira, dad oo more English ka fluent ku jira xataa audience keena. We want to cater for both. Ma fahanti labadaba inaan insha Allah u cater gareynaa rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo. Marka I would like to welcome Sado. Did you finish Gure Abdifatah? Yes. Okay. Thank you. So I would like to welcome first Sada in terms of I'm following the agenda. And Sado is a director of an organization called Black South and Southwest Network, or is based in Bristol, but also it have a national and international dimension as well. And I leave Marte to Sada to really give a brief description in terms of her work. And go to the topic, inshallah. She's going to be looking today, especially economic impact on the BAME community, which obviously Somali are part of that, and she's going to shed on light on that. And I think that will help us also when you look, the businesses, and especially Hawala, how he's going to engage with that, inshallah. Welcome, Sado. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Jawaahir. I'd just like to apologize. I will speak in English. My Somali is broken, so apologies. No worries. In English. So Black Southwest Network is a race equality organization based in the UK and based in Bristol. Our work is mainly campaigning and working to achieve race equality. And we do that mainly through research, influencing public policy, and working with communities. So it's a great pleasure to be here today. I have a presentation that I'll talk through, and I'll try to, our work is quite broad because we work around all policy areas, but I'll try to focus for the sake of the presentation on the economic impact on Black and minority ethnic community, but that also include Somali community. In the UK, we don't have desegregated data. So the data is predominantly Black and minority ethnic, but within that, and encapsulating the Somali community. So I'll just pull up the presentation. Okay, thank you. Hope that works. Can you see it? Yes, you can see it, yeah. Okay, bear with me.
Technology when you need it. Yeah, Mandech, yeah. Yes, yeah, excellent. So I'm just trying to turn it into a slideshow, bear with me. That should work. So as I said, Black Southwest. Can I interrupt? Yeah, we can see. Can I interrupt you a little bit, Sada? Just I forgot to mention you that if everyone happy, if we record this session, because we want to able, to share with you, and also the wider, inshallah, the video we're going to be sharing with the wider network so that people can benefit this session. Is everyone happy that we are recording the session? Yes. Yeah. Okay. Thank you. Yes, yes, sorry, Sado. Yeah. Yes, thank you. Okay. So as I said, Black Southwest Network is a race equality organization fairly working through an evidence-based approach with policymakers and communities. Our mainly core operational work around cultural inclusion, we've delivered back-to-back the last 5 years the Somali Festival in Bristol. We undertake research to working with the Mayor's Office and other partners in Bristol. We also do a lot of community engagement, and that's mainly providing platform for communities to engage with policymakers and to have a voice in decision making. And we have a big strand on economic inclusion, which is from a policy perspective, but also from a community perspective around entrepreneurship and community organizations in a hope to deliver inclusive economic growth. So what is the economic context? We have done previous research working with partners and mainly looking at BME communities. And what we've consistently found out some of the challenges are quite systemic barriers. And they include access to information, targeted support, investment or funding. And they are consistent with all Black and minority ethnic communities, as well as Somali communities and Somali businesses. For those who are self-employed within the BME community, they're usually overrepresented in low income and employment and mostly insecure employment, whether it is taxi drivers, whether it's takeaway, or whether it's freelance. And we see the connection with COVID, especially the overrepresentation within insecure industries, leaving people quite vulnerable and having an impact economically on communities. In terms of they're also overrepresented in areas where perhaps the social distancing have had the biggest impact, and that's mainly food industries, retail, and as we all know, Somalis run restaurants and food and shops, and they have been impacted significantly by social distancing within the crisis of COVID. Other issues which are quite specific to the Somali community or for the newer communities is around the additional barrier of language, IT access to equipment, IT literacy, and the broader social impact of housing and health, which again, we see those intersecting predominantly perhaps by seeing BME communities are being affected significantly by the crisis of COVID. So broadly, structural inequalities place BME communities at much higher risk of severe illness from COVID, but also creating the conditions for them to experience harsher economic impact from the government measures to slow the spread of the virus. So from BSWN, what do we do to respond to the community? The few things that we try to put in place to help and mitigate some of those significant impacts. One of the things that we did immediately is to actually put in place, and that was virtual support for BME businesses, organization, to accelerate the access to information and support so that to mitigate the severe impact that they were experiencing. As I said before, we really focus on collecting data and intelligence, and that we use for informing our policymakers, but also allows us to really understand where the impacts are and perhaps where the gaps exist to be able to tailor our services. Again, trying to map and understand as government introduced the lockdown. For the first time, government has intervened in quite significant ways economically by the support that they provided. But knowing and understanding the impact of systemic inequality
we clearly understood for the communities that we work with that they will not be able to access some of those support. So one of the ways of understanding that through the research is really to understand where the gaps are, and then trying to work with policymakers to identify local intervention. So what did we find out from our research? So we launched a survey on the 29th of March. And as I said, was to really understand the impact of the lockdown on BME-led businesses, social enterprises, and community organization. And in addition to that is providing virtual information session to really help them understand how to access support and navigate the application processes to be able to access support. So this just gives you a broad, some of the questions that we wanted to understand is how significant the businesses and social enterprises were being affected. And you can see from this, it's quite stuck. Significantly 90% of businesses experience loss of income. 67% had to close their businesses, and 90% actually requested financial support, and almost 50% stated that they would need support to be able to access the support, and just over 30% stating better access to information as a key priority area. So this is just a quote from a local businessman outlining some of the challenges that they were facing. And this is very much in line from what we were hearing anecdotally, but being able to capture the voices within the report. So for example, we had a surge in consumers, and now we have had a week of empty shops. Our staff are not coming to work expecting payout. We will not manage few weeks, but with Ramadan approaching, it's not going to be long before we give in and close. And this was really, really consistent from businesses that we spoke to and the businesses that we engage with. This is a quote trying to really capture from a local authority perspective. And I think it's fairly, again, in line from what we had hoped and what we thought the impact economically would be. Naturally, Somali businesses, Somali communities, or the wider BME communities, economically, they're in the lower social economic quartile. And then having the crisis within that would naturally disproportionately impact. And this just outlines that the impact of pandemic in terms of accessibility, but in terms of the industries that they operate within. In terms of specifically, we also talked to the self-employed because we also wanted to understand what were some of the challenges facing self-employed, and mostly Somali businesses, Somali self-employed in this space were mainly taxi drivers that really engaged with survey. One of the key things was inability to deliver services, significant financial loss, and similar to businesses, they were very in line in terms of the impact that they were experiencing. As I said, 100% of self-employed individuals being able to deliver the products and services. 94% stated that they've already experienced significant financial loss, and almost 70% indicating loss of customers. And this again was some of the examples similar to the businesses around what the impact of lockdown really meant to those self-employed, and mainly around the taxi drivers. And because of lockdown and no movement, then it logically means it will have impact on the everyday work. This is mainly from a community organization, and again, just highlighting similarly to some of the points that I've talked about, but specifically, I think the challenge around the self-employed was around not having, because of the support from government, really looks at the net income
most of them do not make much profit, and we are basing the support on the net income, 80%, getting 80% of the net income, then that is not much. But in addition to that, that support is not going to kick in until June, making assumption that most of the self-employed, perhaps, which is within, comparing that with wider society, are making an assumption that they probably have some form of financial support or mechanism in place to keep them until June. And again, just going back to what I've said before, because BME communities are overrepresented in the lower social quartile, what we were seeing is for most of these self-employed, they didn't have any savings, they didn't have access to additional finance. So waiting until June would have disproportionate impact on them. And the only option that they had to perhaps pursue is seek universal credit. So overall, what were the key research findings? As I said again, they were overrepresented in perhaps the most vulnerable industries, which are mainly food and retail. And those are the industries that have been hit the hardest by the crisis. But the wider challenge around the BME community is just the structural barriers that consistently exist for them to be able to even access the government support. So what were the key gaps within the support that we found out? And again, as I said, in terms of self-employed, it was very much based on net profit, creating a huge barrier for low-income workers. Again, when it comes to accessing support, it doesn't start until June, and that is too late for most of the household. The only other option would be universal credit, which again is an online process of application. So if you add language barriers, if you had technical accessibility, then that just adds a different layer of accessing that support. In terms of grant, is very much on business rates. So you have to be in a position of having paid business rates. Specifically in Bristol, I think what really came out was from Somali women businesses who have shared space. So even though they're experiencing loss of income, they were not able to access the 10,000 grant that was available for other businesses. And the final one is around the government job retention scheme, and that was completely not designed for small businesses to be able to access. So overall, from what we found out from the research that we did, it's very much in line with all the work that we do, which there's significant economic impact on BME communities, but equally the same thing for the Somali community experiencing that. And if you add that issues of poverty, issues of housing, issues of health inequality, then they're disproportionately experiencing the crisis as we speak. Thank you. Thank you very much, Sado, for that insightful information that you shared with us. And fantastically, you delivered also your presentation on time, fantastically, absolutely. So I think, I have a couple of questions on your presentation, but what we'll do is that we will hear, from everyone. And then, I'm going to ask you afterwards, the questions in terms of, so it's going to be kind of more kind of discussion instead of just questions for individuals. So again, thank you very much, Sada. And I would like now to welcome Mohamed Abdulahi, and who is also who is from he's representing from Taaj, I know, and there was another colleague who was supposed doing this, but he has excused himself till last minute. So I know Mohamed has been came to us in very short notice, and hopefully he can share with us in terms of the impact on this COVID basically has on Hawala system, and how Somalis, especially Somali diaspora, obviously send money to loved ones, and it's not only to back home, but also it happens also intercontinental as well. And so if I may ask Mohamed to give a brief description about your role within Hormuud,
telecom and give us, you know, a kind of a picture in terms of how this basically, you know, the COVID crisis impacted on the company and the people, of course, you are serving as well. And welcome, Mohamed. Jawaahir, aad iyo aad u mahadsan tahay. Ugu horreyn, bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Dhammaan dumarka adigaad kow ka tahay iyo walaasheen hadda presentation bixinaysay iyo walaalkeen dhammaan waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waad ku mahadsan tahay soo dhaweyntaada. Waxaa la yidhaha magacayga Mohamed Abdulahi cali. waxaan u qaabilsanahay Hormuud Telecom Group. waxaan ka tirsanahay qaybta strategic communication teamka. marka maanta halkan waxaan ku matalayaa Hormuud iyo bahwadaagteedii oo saameyn weyn ay ku leedahay arrintan noocan iyo guud ahaan xawaaladda Taaj. horta hordhac guud haddaan ka siiyo sida walaasha igu horreysay aydan fikir hordhac iga bixisay xaqiiqa laysma lahayn cudurkan isaga ah graffitiga hadda uu leeyahay saameynta uu leeyahay ayuu yeelan doonaa. waxaan maraynaa horraantii sanadkan dadka inta badan dhammaanteen waxaan qiyaasaynaa inuu yahay cudur ku kooban Shiinaha, gobol Shiinaha ka tirsan Wuhan la yiraahdo. markaan maqlayna waxaan maraynaa dhammaan waxaan qiyaasaynay waxaan ummadda intooda kala soo gaari doono noqon doono cudurkii waqti aad u yar kadib waxaa isla markiiba loo bedelay oo laga bedelay epidemic oo uu noqday pandemic. taasoo macnaheedu ay tahay xawaaraha iyo speedka graffitiga wax ku saameynayo inay aad mataqaana saameyntiisu ay baaxad yeelatay. markuu dunida ku soo fiday kadib waxaan dareennay hal mar adduunkii in uu kala istaagay. isu socodkii dhammaan dunida wuu kala istaagay. taasoo macnaheedu marka ay tahay isu socodkii dhaqaalaha oo dunida u dhexeeyo dhan inuu halkaas mataqaana ku wada istaagay. arrintaas ayadaa marka adduunka dhan ay saamaysay. marka annaga ahaan Soomaali see noo saamaysay sida dunida ay u saamaysay si ka duwan ay noo saamaysay. oo annaga Soomaaliya markii la yiraahdo Soomaalida dhaqaalaheenu laba shay kii u ah. mid waa trade-ka oo Soomaali markii la yiraahdo ganacsiga badanaa Soomaali waa trade way. trade-ka marka activity-giisa markii laga hadlo chain of activity-giisa wuxuu isugu xiran yahay lacag caddaan oo looga baahan yahay dibadda. qofkii oo mararka qaar physically laga rabo inuu meeshii uu rabo inuu badeecada ka soo gato inuu joogo iyo kadibna in uu helo air freight. marka air freight systemkii oo xirmay dadkii oon adduunka u travel garayn karin iyo qofka hadduu joogo xitaa markaas meeshii uu joogay lacagtii uu ka rabay dibadda wax ku soo gadan lahaa inuu soo gadan karin. haddii ay dhacdo lacagta xitaa in tusaale inuu u suurta gashay markaas inuu helo in shirkadihii uu badeecada ka soo iibsan lahaa ay dhammaan wada xiran yihiin. waxaana ogsoonahay dhammaan badeecada Soomaaliya timaado inteeda badan inay ka timaado dalka Shiinaha. taas marka culays weyn ayay Soomaalidu ku dhalisay dhanka trade-kana ah activity ugu weyn oo ganacsi oo dalka Soomaaliya ka socda. saameynta kale oo cududa leh oo arrintan ayada ah Soomaalida ay ku soo wajahday waa dhaqaalihii dibadda ka imaan jiray lacagta adkeed ee Soomaaliya dibadda uga imaan jirtay dadka qurba joogta ah. waxaan ogsoonahay Soomaaliya export badan dibadda uma dirto laakiin waxaan maanta ogaanay exportiga ugu muhiimsan Soomaaliya ay leedahay waa dadka diaspora ah dibadda ku nool. waagi hore waa wax kale loo malayn jiray oo mataqaana miisaaniyadda culayska ay leeyihiin ee dhaqaalaha ku leeyihiin lama ogeen laakiin hadda irtaana la ogaaday. $100 iyo $200 iyo $300 oo loo soo diro dadka waalidka ah lagu masruufayo iyo ma aha xaasaska iyo reerihii lacagtaas ayada ah circulation waddanku ku samayn jirtay oo ganacsi walba ayay saameyn ku lahayd. istaagaas marka lacagta ay istaagtay ayaa waxaa yimid culays aad u weyn oo ku yimid ganacsiga gudaha iyadoo already ganacsiga dibaddana mataqaana saameyn weyn uu runtii yeeshay. arrinkan isaga ah marka oo adduunka dhisas u saameeyey qiyaasta mataqaana marka oo lagu gudbi karo ama adduunku xaalad oo normality uu kusoo noqon doono ma la qiyaasi karaa. xaqiiqa qiyaas rasmiya looma hayo. wax hadda dad si toos u dorosay oo dhihi kara waxaa looga bixi doonaa 2 bilood 3 bilood ma jirto. laakiin hadda waxaan dareemaynaa oo la isku wada raacay in la gaaray peak oo insha Allah tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala cudur walba yimaado waxaa la yimaada dawadiisa
in hadda haddii la yiraahdo slope down hoos soo dhici doono taasoo marka keeni doonta haddii la yiraahdo si tartiib ah in la isugu furo isu socodkii dadkii la isugu furo mataqaana isu socodkii ganacsiga markaasna haddii la yiraahdo tartiib normality uu dib u soo noqdo maxaa marka mataqaana ummadda marka u furan xaalad noocan oo kale marka timaado waxaa lagama maarmaan ah marka in adaptation la helo waa in dadku la qabsadaan marxaladan cusub oo hadda nagu soo wajahday waxaa nagu soo wajahay marxalad cusub oo lagu yiri guryaha ka bixinina joogo guriyina ku ekaado marka qofka bilaadanka guriga duu joogo dabcan mataqaana income ka keeno habeerate mal ayadoo hadda walaashay inay noo sharaxaysay dawladda support ay ugu talagashay oo la cadeeyay aydan fikirkeeda mataqaana mar dhow inaysan mataqaana dadka qaar aysan heli doonin dhaqaalaha dadka ay mataqaana marka loo ballan qaado marka stay home orderkaas wuxuu sababay dadka in dhaqaalahooda marka jeebkoodii xoogo u cakirmo haddii qaarkood ay haysteenna qofkii rabay inuu xoogo dadkiisii bal xoogo ummadii ku taageero weli saasay tahay lacagii aanan la gudbin karin waxaan ka warqabnaa xawaaladaha hadda weli xoogo dhaqdhaqaaqaya oo dibadaha Europe iyo North America jooga lacagii ay hore u hayeen aysan weli gudbin karin u gudbin karin xarumihii waaweynaa oo lacagahaas mataqaana laga sugay sababtoo lacag circulation ku jira waay lacagta agency-ga meeshan ay ku hayaan tusaale ahaan Ingiriiska haddii aan la gaarsiinin xaruntii weyneed oo xisaabinta loogu talagalay ama Dubai ama Soomaaliya ma suurtagelayso in uu agency-gu sii dhaqaaqo marka waa ognahay culayskaas marka dadaalo fara badan oo dawladdu wadaa dawladda federaalka Soomaaliya Hormuud ka yahay Mohamed Abdulahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo team badan oo dadaal wada oo ku dadaalaya laba shayba in meeshaas marka culayska laga qaado mid lacagahan hadda dibadaha yaala oo ururay qaabkii loo facilitate garan lahaa oo dadkan shirkadaha xawaaladaha ah iyo dhammaan shirkadihii Soomaaliyeed lacagoodii si loogu keeni lahaa dalka waxaan ka warhayaa dadaalkaas uu socdaa waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in ay dawladdu insha Allah tacaala ku guuleysan doonto waxaa marka loo baahan yahay oo laga maarmaan ah in shirkadaha guud ahaan ganacsatada ah iyo kuwa xawaaladaha ah marka isku tagaan ay runtii u loobi gareeyaan maaha kaliya lacagahan hadda la soo fududeynayo laakiin in aanu qabataynta somehow saaran lacagaha dadka shirkadaha Soomaaliyeed banuugtu ay mataqaana maartu facilitate garin jirtay in laga fududeeyo ay suurto gasho in arrintaas ayada mataqaana marka loo qafiifiyo oo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha jooga ee lacagaha dirsanaya shirkadaha waaweynka ah lacagaha dibadda u yaal ay u suurto gasho in lacagihii haddii la yiraahdo in dalkii loo soo gaarsiin karo banuugtu culaysku ayaga ma ah laakiin waxaan aaminsanahay oo ognahay regulationska wadamada qaar ka jira oo Soomaali culays weyn la saaray ayaa kalifaysa marka insha Allah tacaala lobbygaas inuu dhaco oo dhammaan haddii la yiraahdo forumkan isaga ah markuu dhamaado kadib recommendationska ka soo bixi doona ay noqoto in aad loogu lobby gareeyo insha Allah tacaala dadka shirkadka in culayska laga qaado arrinkan isaga ah Soomaaliya si gaar u saariyay marka in culayskaas insha Allah tacaala dawladdii iyo hay'adihii internationalka ah iyo wadamadii kale maarta xawaaladii wada joogeen shirkadii regulatory bodies ka shaqeeya kulli loo lobby gareeyo insha Allah tacaala hawshaas ayada ah in la fududeeyo marka annaga xaaladdu marka halkaas marayso shirkad ahaan maxaa nala gudboon waa ognahay shirkado badan oo nalamida iyo ummad kale tiro badan iyo ayadana rabteen gacan ka geysato barnaamijkan isaga ah laakiin annaga shirkad ahaan Hormuud ahaan waxaan sameynay wax la yiraahdo free covid hotline number oo numberkaas uu yahay 499 oo dhammaan dadka raba in covid-19 wax ku ogaadaan iyo cudurkaas isaga ay mataqaana soo wici karaan waxaan kaloo mataqaana ku xirnay telefoonada dhammaan dadka isu caaya telefoon walba oo dhaca marka uu dhacayo waxa la socda wacyigelintaas oo ah wacyigelin ka kooban sidii dadka ay dhammaan uga hortegi lahaayeen xanuunkan isaga covid-19 hadday noqon lahayd hygiene-ki iyo hadday noqon lahayd wacyigelin guud sidoo kale marka in aan xoojino waxaan mataqaanaa sidoo kale kaalmo xoojina u sameynay
hadday noqon lahayd isbitaaladii ay shaqadaas ka socotay sida isbitaal martini oo kale waa isagana mataqaana maaragtay aan ku kabnay 2 ambulance oo qayb ka qaadata gargaarkaas degdeg ah waxaan dadaal sidoo kale ugu jirnaa iyadana insha Allah tacaala inaan helitaanka oxygen fara badan oo dadkan cudurkaas isaga uu soo ritay loogu gargaari karo diileera insha Allah tacaala intaas marka laga soo tago culays kale waxaa jira fara badan oo isagana covid-kii kaliya ma ah covid-ka wuxuu ku soo aaday bishii barkeysneed oo Ramadaan marka waa qiyaasi kartaan dadkii Soomaali ah daruufaha iska haystay dhaqaale oo haddana culayskan isaga ah mataqaan cudurkan uu runtii uu soo wajahay waxay u baahan yihiin kaalmaati fara badan waxay u baahan yihiin in afurin loo sameeyo marka waxaan ayadana wadnaa mataqaana insha Allah tacaala inaan dadkaas masaakiinta ah inta dhimirka looga jiro dadka mataqaana maaragtay u nugul inta xanuunsan dadka maxaabiista ah ayadana haddii la insha Allah tacaala waxaan wadnaa mataqaana inaan u sameyno afurin waxaan sidoo kale taageero u sameynay hay'adda afuri walaal oo ay hormuud ka tahay ruuta ganacsiga bulshada Soomaaliyeed ruuta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed oon ku taageernay ayadana lacag ugu talagalnay in dadka lagu afuriyo marka dadaalo fara badan oo shirkadda ay wadaa jirto dhankaas insha Allah dhinaca su'aalaha dhinacaas oo dhan dhowtii discussionska ku imaan doonaan aad iyo aad u mahadsan tahay Mohamed sida fiicneyd oo maaragtay runtii noola qaybsatay يعني dhibaatooyinka xanimaadaha maaragno lacagtoo kale ay keeneen ama haddii kale maaragno covid crisis-ka waxyaabaha la socda oo ka dhashay oo maaragtay ama ha ahaato sida u saameeyey xawaaladaha ama sida uu guud ahaanba waddanka iyo ummadoo dhan u saameeyey sidoo kale tabarucaadaha lixad kale ee maaragtay hormuud ay u fidisay ummadda uu saameeyey iyo waddankaba ayadana waan kaaga mahad celinaynaa sidoo kale hadhowtii maaragtay munaaqashadeena ayay ku imaan doontaa su-aalaan kol dabcan kaa weydiin doonaa maaragtay warbixintaana la qaybsatay haddii ilaah yiraahdo aad ba u mahadsan tahay Mohamed mar kale